Mijn Damen und Herren, was Sie gleich Meiderleben worden. Ist nichts weniger als ein kalkulierter Angriff auf den demokratischen Diskurs in Deutschland. Am 21, Juli 2025 sahen Millionen deutscher Steuerzahler mit Entsetzen zu, wir öffentlich-rechtlich finanzierter Sender ARD was ein standardmäßiges politisches Interview sein sollen, in ein choreografiert Spektakel aus Chaos und Manipulation verwandelt. Dies ist die Geschichte. Die sie nicht trennen wollen ein Geschichte über institutionelle Korruption, elitary Koordination und die systematische Montagmachung der politischen Opposition im modernen Deutschland.stl sich vor, Alice Weidel. Vorsitzende der Alternative für Deutschland, setzt sich zum traditionellen ARD-Sommer-Interview hin, ein Format, das Deutschlands prominentesten politischen Persönlichkeiten vorbehalten ist. Da binnen Minuten wird das Interview. Ins Pandemonium als Demonstranten auf der anderen Seite der Spree ein Kakophonie aus Pfeifen, Drucklufthörnern und ohrenbetäubendem Lärm und Fesseln. Der Moderator Markus Pries, Leiter der ARD-Hauptstadtstudios, strengt sich in Weidels Antworten zu verstehen, wenn sie ihr Hand ans Ohr heilt und verzweifelt versucht, seine Fragen zu verstehen. Ektungen sie quavo Minuten lang Word. Die Deutsche Demokratie von koordinierter Strang als Gesellschaften aber ist, was sie nicht wissen wollen, das war kein zufälliges Chaos, das war keine spontane Prung. Das war eine akribisch geplante Operation unter Beteiligung von Deutschlands mächtigsten Institutionen. Laut explosiven Entwicklungen der Aktivisten Philipp Ruch vom Zentrum für politische Genheit wurde die gesamte Strang mit der Berliner Plätze und der ARD selbst koordiniert. Denken Sie einen Moment darüber nach, Ihr Sturfensinsier öffentlicher Rundfunk kollaboriert Einblick mit extremistischen Aktivisten. Das Interview eines demokratisch gültigen Politikers zu sabotieren, die Beweis sind vernichtend. Ehemalige ARD-Techniker haben entfallt, dass der Sender über die technischen Möglichkeiten verfügte, den Protestlärm herauszufiltern, sich aber Bues dagegen entschied. Sie hätten das Interview in Studio verlegen können. Sie hätten es verschieben können. Sie hätten die journalistisch integriert waren können, für die Deutschbürger jährlich Milliarden von Euro zahlen. Stattdessen erlaubten sie, nein, sie ermöglichten die Verwandlung eines ernsthaften Politischen. Diskurses in einen Zirkus aus Hass und Intoleranz, welch verfassungsrechtlich Prinzipien wurden hier verletzt? Artikel 5 des Grundgesetzes. Garantiert Meinungs- und Informationsfreiheit. Artikel 21 schützt die freie Bildung politischer Partien. Dennoch wurde die ARD, die durch ihren gesetzlichen Auftrag zur ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet ist, zur Komplizen bei der Verweigerung dieser Grundrechte für Millionen deutscher Wähler, die ein Recht darauf hatten, Weidels Positionen klar und ohne Strungen zu hören. Das ist nicht nur redaktionelle Voreingenommenheit, das ist eine Verletzung der Verfassungsmäßigen Verpflichtung des Senders. Allen Bürgern unpartes zu die Heuchelei reich tiefer als jeder sich vorstellen kann. Wo waren dies? Strenden Protest während der Interviews mit Bundeskanzler Scholz? Wo war das koordinierte Chaos, als Politiker der Grünen ihre Politik diskutierten? Wo waren die Drucklufthörner, als SPD-Politiker ihre Vision für Deutschland darlegen? Die selektive Anwendung von Demonstrationsrecht offenbart ein finsteres Muster institutioneller Diskriminierung, das jeden deutschen Bürger erschrecken. Salt der demokratisch Gleichberechtigung schätzt, aber der Skandal reicht über die Mauern der ARD hinaus. Die Berliner Polizei die geschworen hat, die öffentliche Ordnung und Verfassungsmittel rechts zu schützen, koordiniert Einblick mit Aktivisten, dies streng zu ermöglichen, sollten sich dies Vorwurf als wahr erleben. Wir nichts weniger als ein Verschwör zwischen Strafverfolgung, öffentlichen Medien und radikalen Aktivisten zur montagmachischen Opposition. Dies stellt einen fundamentalen Wert in der Gültigkeit dar.
Das Rückgrat der deutschen Demokratie bildet die Reaktion des deutschen politischen Establishments war aufschlussreich. Wenn CDU und FDP bedenken über Pressefreiheit und demokratischen Diskurs gehört haben, spricht das Schweigen anderer Partienbund der Politiker, die den Deutschen ständig Vorsungen über die Verteidigung der Demokratie halten, standen untätig da als demokratische Prinzipien. Helichten tagem it fuan getreten worden. Ihr selective improng in larv de Holheit ihres Bekennisses zu Verfassungsmigen Werten vertraulich berg duen darauf hin, das Art-Führungskraft Übergeplante strungen informiert waren, aber trotzdem mit dem Interviewformat freien fortführen. Intern Kommunikation kennt, falls sie Gemmels ins Licht kommt, das Ausmaß der Koordination zwischen dem Sender und Protestorganisatoren entfallen. Die Deutschfeindlichkeit hat ein Recht zu erfahren, ob ihr pflichtige für den Rundfunkpolitischen Aktivismus finanzieren. Der als Journalismus gedankt ist, dies geht nicht darum, ein bestimmt Partei zu untersetzen oder azulenen. Es geht die Integrität deutscher demokratischer Institutionen. Wenn öffentlich Rundfunkanstalten zu politischen Akteuren werden anstatt zu neutralen Beobachtern, wenn die Polizei mit-Aktivisten koordiniert, anstatt Ordnung zu wahren, wenn Verfassungsmittel recht nach politischer zu regiert zur Bedingungen werden, dann bröckelt das Fundament der demokratischen Gesellschaft die Auswirkungen reichen weit über ein Gastartsinterview hinaus. Wenn öffentlich finanzierte Institutionen die Mundatmachung demokratisch gültiger Politiker ungestraft orchestrieren können, was hindert sie dann daran, Stimme anzugen, die den Establishment-Konsens herausfordert. Heute ist es alles. Weidel und die AfD morgen kann es politisch Figur sein, deren Botschaft die comfortablen Arrangements von Deutschlands politischer und medialer Elite begrocht. Das Deutsche Volk erwacht zu der Realität, dass ihr demokratischen Institutionen von ideologischen Aktivisten gekapert werden, die sich als neutral öffentlich bedienstet tarnen. Der ARD-Weidel-Interview-Skandal ist kein isolierter Vorfall, ist ein Symptom systematischer institutioneller Korruption. Die das Wesen der deutschen Demokratie begrocht. Hier ist ihr Weckruf. Deutschland, ihr Steuergeld finanziert die Zerstörung ihrer demokratischen Rechte. Ihr öffentlicher Rundfunk hat seinen Verfassungsmittel in Auftrag aufgegeben. Ihr Polizei kollaboriert möglicherweise mit-extremistischen Aktivisten. Ihr politisches Establishment schweigt, wenn ihr Demokratie Stück für Stück demontiert. Die Zeit der passiven Akzeptanz ist vorbei. Fordern Sie Rechenschaft von Art-Führungskräften. Befragen Sie Ihr rechtlichen Vertreter zu Ihrem Schweigen. Stellen Sie das Narrativ in Frage, das dieses koordiniert Chaos als legitimen Protest darstellt. Ihr Demokratie wird nicht von ausländischen Feinden oder extremistischen Gruppen angegriffen, sondern von den Institutionen selbst, die geschworen haben, sie zu schützen, die Wahl liegt bei Ihnen. Deutschland, werden Sie die Verwandlung Ihres öffentlichen Rundfunks in ein politisch Waf akzeptieren? Werden Sie die selective Anwendung demokratischer Recht basierend auf politischer Zugehörigkeit tolerieren? Werden Sie untätig zusehen, wie Ihr Verfassungsmittel Prinzipien von denen mit geht behaupten, sie zu verteidigen? Der ARD-Weidel-Skandal hat die Verfallnis im Herzen deutscher Institutionen entlarvt. Die Frage ist nun, ob das Deutsche Volk den Mut hat, die grundlegenden Reformen zu fordern. Dieser Wiederherstellung demokratischer Integrität notwendig sind. Ihr Schweigen ist Ihr Erlaubnis weiter zu machen. Ihr Stimme ist die letzte Hoffnung der Demokratie. Die Zeit zu handeln ist jetzt, bever das Chaos, das Sie für ein Interview orchestriert haben. Zur neuen Normalität für allen demokratischen Diskurs in Deutschland wird erinnern Sie sich, Sie haben das geplant. Sie haben das Oscar. Sie sollen auf Ihre Pathie, damit durchkommen. Lassen Sie nicht gern.